Wakwa be people the channel 5GH. Bra yetimi abedi enkomo afa round of 16 UEFA Champions League games ebetimi abaso. Sharon so say Frankfurt and Napoli game. But the honsam ebetimi abedan. Eno achi ebetu anamo na yetimi akopie mo England bra Liverpool tonensa ede afre Real Madrid na mede no ho enso ensem etimi abedan wa the same channel. Ti unya MP ma yɛtwɛn wo sɛ wobɛtumi abɛka yɛ ho na yɛntumi nhyɛ dwumadie no ase ɛmfa everything you need to know about this particular games a ɛba so yi yɛntumi fa no nyinaa nso ɛmmɛka wɔ ho hyɛ no nso sɛ yɛdi nkɔmmɔ de afa the UEFA Champions League ɛyɛ round of 16 games a yɛtumi aba so and this games a ɛdɛ yɛtumi abɛdi nkɔmmɔ anaasɛ yɛhyɛ aseɛ de nkɔmmɔ de afa ho ɛyɛ yɛ Frankfurt game a wɔto wɔn nsa de afrɛ Napoli ɛho nkɔmmɔ ɛna mede de nyinaa no ɛbɛda ho and in terms of sɛ yɛhwɛ this particular game no na kyerɛ sɛ this will be the third meeting between Eintracht Frankfurt and Napoli with the German side winning the previous two in the last 16 of the UEFA Cup in the 1994-95 1-0 home and away. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛba Frankfurt ne Napoli a awurade yɛ adom a wɔn game a wɔde hyehyɛ so ɛdɛn ɛbɛyɛ mprɛnsa so a two ɛyɛ clubs no ɛtumi de apɛm so na previous two no nyinaa na wɔde kan abɔ no Frankfurt de nkonim no nyinaa ebiara no ɔhyɛ ɛyɛ 1-0 ɛna de tia Napoli home and away ɛna wɔtumi di nkonim in the 1994-95 ɛyɛ UEFA Cup nti na kyerɛ sɛ wɔtumi ahyɛ no nso so ɛsa Frankfurt have only lost 2 of their last 11 matches against Italian opposition to date. Nti sɛ wohwɛ ɛyɛ Frankfurt 11 games a watumi ɛne ɛyɛ Italian opposition ɛde apɛm so no wɔle nso mmienu ɛna ɛno akyi wɔawin 6 adraw ɛyɛ 3 nso so ɛwɔ hɔ going unbeaten in each of the most recent 4 winning 3 and drawing 1 nti sɛ wohwɛ the last 4 games a Frankfurt atumi ɛne Italian oppositions ɛde apɛm so no wɔn atumi abɔ wɔn ho mmɔden a wɔyɛ unbeaten in the last 4 games a wɔde nkonim mmiɛnsa adraw ɛyɛ baako nso so ɛwɔ hɔ the last Italian side to beat Frankfurt were ɛyɛ Palermo in October 2006 1-2 in the UEFA Cup group stage nti sɛ wohwɛ in terms of ɛyɛ clubs no mmienu sɛdeɛ nsɛm no ɛtumi ɛkɔ ɛna mede ne nyinaa no ɛɛdan wɔ nti na ɛkyerɛ sɛ the last team a ofiri Italy ɛwɔtumi fa win over ɛyɛ Frankfurt ɛyɛ Palermo wɔn ɛna ɛtumi bɔ wɔn ho mmɔden in the 2006 in the month of October where wɔn tumi ɛhyɛ ɛka mmienu ma ɛyɛ Frankfurt ɛkyɛɛ mu baako in the UEFA Cup ɛyɛ group stages a wɔtumi ɛde ahyehyɛ so nso so ɛwɔ Napoli have won their last 2 away games against German side in European competitions, beating Wolfsburg 4-1 in April 2015 and then RB Leipzig in 2-0 in February 2018. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛba ɛyɛ Napoli nso so a the last 2 away games wɔtumi akɔbɔ wɔ Germany mu no wɔtumi akɔnkɔden a wɔde nkonim no nyinaa wɔtumi akɔhyɛ Wolfsburg ɛyɛ 4-1 in April 2015 ɛna ɛno akyi bro wɔtumi ɛne Leipzig nso so RB Leipzig ɛde pem so a ɛno nso ɛtumi ɛnde 2-0 win for ɛyɛ Napoli nso so ɛwɔ hɔ prior to this Napoli have failed to win each of their first 10 away games against German oppositions nti ansa na Napoli ɛbɛdi nkonim ɛwɔ the last 2 away games a wɔtumi ne German oppositions ɛna de apem so na the first 10 games wɔakɔ away ɛwɔ Germany mu no nyinaa no wɔkɔ a nneɛma ɛnkɔ yie ɛmma wɔn a na wɔn adraw ɛyɛ 5 alose 5 ɛso so ɛwɔ hɔ nti sɛ wɔhwɛ 12 games a ɛyɛ Napoli abɔ ɛwɔ Germany mu na ɛkyerɛ sɛ wɔtumi abɔ wɔn ho mmɔden a wɔn awie ne mmienu ɛno akyi wɔn adraw ɛyɛ 5 alose 5 ɛso so ɛwɔ hɔ Frankfurt will be the 11th different German team to play in the knockout stage of the UEFA Champions League. Nti sɛ wohwɛ nnɛ yi a Frankfurt aba Germany aman a
man nankasa na clubs a ɛsi akan wɔ mu a wɔanya akwanya ɛtumi agyina mu a ɛsi akan wɔ UEFA Champions League no. Ɛkyɛ sɛ ɛba knockout stage a nnɛ yi Frankfurt abɛyɛ the 11th German team a wɔn nso so ɛtumi asi akan in the knockout stages of the UEFA Champions League, making them the only nation with more than 10 teams to have reached this stage of the competition. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛba UEFA Champions League na yɛtumi apue wɔ the knockout stage a ɔman a the clubs na wɔtumi dɔɔso paa no na ɛyɛ Germany ne Spain. Ɔfi Spain wɔ 10. Nti ɛnnɛ yi a Frankfurt nso anya akwanya na wɔmmɛki to the knockout stage a wɔtumi abɛsi akan no, ɛbɛma Germany man no na ɛbɛnya clubs dodoɔ a wɔatumi ako nkɔden atumi apue mu wɔ the knockout stages of the UEFA Champions League. Ɛnnɛ yi wɔn abɛnya 11 a wɔde abɛti Spain a wɔn nso wɔ 10 wɔ. And Frankfurt have won their last 2 games in the UEFA Champions League, 2-1 versus Marseille and then Sporting CP, with Olivier Gangler, the only Australian manager to win consecutive matches in the competition. Indeed, Sir Olivier already has the most wins in the UEFA Champions League campaign by an Australian coach, winning 3 times this season. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛba coaches a wɔgyina mu wɔ UEFA Champions League ɛtumi ɛsi akan no deɛ a na ɛkyerɛ sɛ wɔfiri Australia no ne owura no egu so a ɔkyerɛ ne bɔberɛ nso so ɛyie power competition no mu. Napoli have scored 20 goals in the UEFA Champions League this season, the most of any side in the group stage this term. Indeed, among managers who have overseen 5+ games with the team in the UEFA Champions League, the average of 3.3 goals per game for Luciano Spalletti. Napoli is currently the highest average of any team manager combination. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Napoli nso coach egu so a ɔrekyerɛ no. That is the reason why we ɛyɛ game to watch. Sɛ wohwɛ sɛnea mede data no ɛto hɔ ɛde ɛma wɔn a. Frankfurt, who won the UEFA Europa League last season, have only lost 2 of their 19 matches in Europa League and Champions League under Olivier Glasner, winning 10 and then drawing 7. On home soil, meanwhile, they have only lost 1 of their 9 games, winning 3 and then drawing 5. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ 0-3 versus Sporting CP last September. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ sɛnea ɛyɛ Frankfurt ɛho nsɛm ɛrekɔ ɛna mpo so a mede ɛreda. Randall Kolo has scored in each of his last 2 UEFA Champions League appearances for Frankfurt versus Marseille and then Sporting CP. So we find the nets in this game, the 2 longest scoring streaks by players for the club in the European Cup or UEFA Champions League will have been recorded this season. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ Kamada scored in his last 3. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ owura no nso egu so a ɔkyerɛ ne bɔberɛ nso so ɛyie paa. Ɔhwɛ anim sɛ ɔbɛtumi abɛki another record nso ɛwɔ hɔ. Nti wohwɛ in terms of sɛnea egu so a ɛde dwumadie no ɛɛdan hɔ a na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ yi owura Habika ɛyɛ Vatlagia has scored and assisted in a match on 2 occasions in the UEFA Champions League this season, both versus Ajax, the first player to do in multiple games for Napoli in a single campaign in the competition since Martins Diaz and so in the 2017-2018. No player has ever done so in 3 different games for Napoli in the UEFA Champions League campaign. Shannon said 3 different
Napoli players have been directly involved in 5+ goals in the UEFA Champions League this season. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ owura ɛyɛ Raspadori nso so atumi abɔ ne ho mmɔden a 4G 2 assists na ɛkyerɛ sɛ 4 goals and then 2 assists ɛna watumi ahyɛ nso so ɛwɔ hɔ. Ɛno akyi wohwɛ owura a ɔno nso so ɛyɛ Patri Zanaki nso so atumi abɔ ne ho mmɔden a 3 goals 2 assists ɛna ɛno akyi wohwɛ ɛnɛ no owura a ɔno nso so egu so a ɔkyerɛ ne bɔbra a nanso ɔno nso atumi anya 2 goals and then 3 assists that is ɛyɛ Kabaharia nso so atumi abɔ ne ho mmɔden a ɔno nso ayɛ saa abakɔsɛm no nso so ɛwɔ hɔ. This was the most different players within the same side to record 5+ goal involvement during this season's group stage. Nti sɛ wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ no Napoli mmeranteɛ no egu so a wɔn rekyerɛ wɔn bɔberɛ nso so yie paa. This is a game a mehwɛ anim sɛ number 1 yɛbɛnya both team to score. Both team to score. Number 2 yɛbɛnya ɛyɛ home win. Home win. Number 3 yɛbɛnya ɛyɛ Frankfurt to win over ɛyɛ Napoli. Frankfurt will win over Napoli. And correct score ɛyɛ sɛ mehwɛ anim sɛ Frankfurt ɛbɛdi nkunim difference 1 goal margin over ɛyɛ Napoli a preferably no mehwɛ anim sɛ ɛbɛyɛ 2-1 win for ɛyɛ Frankfurt bra ɔne Napoli ɛtumi ɛde apem so. Nyankopɔn nhyira wo sɛ wobɛka me ho wɔ the channel fa GH na ɛtumi ɛdi dwumadie no. Hyɛ no nso sɛ yɛwie dwumadie no metwa me ho aba na mɛtumi ɛde ɛyɛ the other game a ɛbɛtumi aba so ɛno ɛyɛ Napoli ɛyɛ Liverpool ɛne Real Madrid nso game a wɔbɛtumi ɛde ahyehyɛ so wɔde ɛho nsɛm ɛbɛdan wɔ this same channel.